Talor. Today is Holy Thursday, April 17, and we decided to go on a North Cebu road trip. Wow. So our first stop is Bamboo Forest, Medellin. Yes, Bamboo Forest, Medellin, and we're actually already here, but 9 AM pa sila mag-open and it's still 8:42, so we're just gonna wait here sa sakyanan. Drink some shake. Because it's so hot outside. I'm done getting ready, so ikaw na lang, daddy. Kung anong tikabutan natin kang sunscreen. Get ready with me. So, di na lang ako mag two-finger method kay nani siya white cast. I'm using the Bello Sun Expert, which is reef-friendly daw. So, mao akong gipili kay basin mag-beach me. What's reef-friendly? Basin reef. Ay, ala, nag-seatbelt. Hindi ko. Reef-friendly. Ako yun. Oh, okay ba ako dyan unsa, pero basin pwede siya sa beach. Reef? Reef. Or, basin pwede siya sa beach kay friendlier siya sa coral reef. Diba? Dapat dili pud ka bakuan ma-sunburn last. Ingon na, sakto na. Sure? Sa imong liog. Sakto na. Class, gamay na lang, gamay. Imo ko yung white lady. Na siya white cast. But white cast. Kana, murag puti ba? Ang mga preferred naman karon nga sunscreen kay walay white cast. Pero actually ba, mas comfortable kung na white cast kay feeling na ko mas effective siya. It's already 8:47, so we decided to go out na. So I just gathered my things and I think we're ready to go out. Okay? Okay. $120. Okay rin mo. Sige. Tarong. Halo-halo. Hi, so we're eating here at Thursday Cafe. Our food's here, halo-halo, hot dog, and burger. Eat na. Ini masuk ke videoan. Jadi oh. Unang kagat. Yung burger. Give me. Halo-halo. No. Sud man siya i-mix. Uy. Ay, nagkawas-awas. Kiniganan ka ni. Stick. Seryoso ay ba? Wala na din ni fish mami oh. Na? Sure, uy. Oh, usa ka buok. Hala. Buhi ra ka kasi dia. Kira dengan ang sa may lanaw ako sa niya to i-convert ko. Yan sa wali nani. Bamboo Forest. The downside here is that, oh wow, it looks very scenic, pero dagan kay siya glamok. Ay, kumusta? Hindi din mag-floation dere. Ay, mauna nito mo eh. Oo. Ito magawas nga ito, mga huy. Sana siya prayer area. Tada! Oh, yeah.
to take me home, falling, love me alone, brawling, losing control, body and soul, mind you for sure, I'm already yours. It's still 9 a.m. and He gets nothing to do here. anymore. Because of the mosquitoes. Yeah, and medyo wala na siya mabuhat. So, maglako-lako na lang. Sige. Parang siya. Oh, picture lang. Ay, tara dati ay. Katong pang Japan cheer balo. Ano sa? Kapul na gito ako rin. Di na kaganahan. Tikil. Ah, kana. Parang siya. Japan kunuhay. Tada! Pwede ka magluto dere dadi. Ay, naapay lain dadi ay. The road less traveled by. Muna yung other side. And kana, grabe yung lamok dadi. Kaluoy pa na naman. So, hello. So, if ka nagduulon mo lamok, pagda na lang gid mo lotion. Pag of lotion na lang yun mo da. Good. Si doon mo maglamok or di. Ay muglingkod atong sa heart. Kay lamok ka ayo bitaw sa heart. Dito ang lamok. Milkill. Restaurant, oh. Pero wala pa siya open. Restaurant, pero ang mukha, ang magmukbang mga lamok. So na, there's also a kimono and Filipino costumes for rent. 2, 3, go. I-upper ang angle gamay. Hello. This up. Ay! Hachiko. Hachiko dupe. Hello. Kuan, Japanese temples. Ano na ako ka diyan? Milkill. Ay, kuan oh. Daddy oh. Be like the bamboo. The higher you grow, the deeper you bow. Char! Ano ka daghaglamok diri no? Ano man ito ko sa tanom. No? Except if mong tanom kay kuan. Antay lamok. Bitaw. Okay, bullshit nga. So, how was Bamboo Forest today? So many bamboos and so many mosquitoes. First impression. Oh, na nature. So, wala ka nalipay? Yan ang kailang at least 30 pesos ra. So, yeah. Wala ray No dako. regrets. Wala ray dako nga expectations. Okay ron siya, pero aga nang jud kay glamok. And nagsuot ni mo kay kuan siya. Bamboos. And dili open ang kanang kimono for rent, but you're able to borrow the umbrellas and Parasols. si parasol. Kato, umbrella. Umbrella, parasol. Parasol day tawag ato? Oh. Ay, ginakulord. Yeah, we're able to take pictures and videos, pero wala to siya. So, Mara. next on our stop is Lapiahan, San Remigio. I don't know what that is, but so it's a public beach sa San Remigio, and I don't think maligo me, but let's see. let's lapia. We will gonna be lapiahing. And I think kanang we're gonna have our lunch pud there. So ngita mi kananan dito na barato ra kay ni search ko sa Mar Azul San Remigio, mahal man siya oy. Nya kuan pud siya na buffet na ay kanang only, so we're not really feeling it now kay kuan may Holy Week. Yeah. See you. See you. Ay, ginakulord. Oy, ano mo? Overtake mo eh. Hello! So, we're now at our second stop, which is the Lapiahan. Lapia. Lapiahan sa San Remigio. So, it's actually their
public beach, I think, but it's actually nice sa picture. So we're hoping it's also nice in person, and that was my first time driving around here. And musta man ako akong performance. Kira. Pasara. Sige, so let's go! Lapyahan. Uy, mag-shades ta kayo. Init. Wait lang, ako sa iyo pa na shades. Man na. Lapyahan sa San Remigio. Wow! Uy, na banana boat, mami. Amora niya, buhaton diri mami. Oo. Magtanaw-tanaw ra. Oo. Kada ay na nice kayo. Wow! Ito dito na. At sa atay pa. Siguro di ay nara sa jury si Agara no. Oo. Ari ko diri kay kuan landong. Hindi pa ang kuan. Lagi. Ang sand ba. Ah, the beach is so nice. Indot, maligo ka. Dili ra. Pwede na to gamiton to atong gisulog gabi. Ganan ka maligo? Amot tagi, dili ra siguro eh. Tarong ba? Dili ra siguro. Kaya ka matagod pa dito. Okay, mag-walking ka. Banana boat. Jury gupit ang linggo to kay. Oo, landong. Pwede guro ra ka magdaog table, no? So how is it? Nindot kayong dagat oh. Lagi. Oh, kita ka na. We should have brought ka ng pangligo. Diri na nato dadon sila papasunod. Tilapyahan. Lapyahan sa San Remigio. No, diri ra ta unyo mag-set up ra ta diri. Mag dadon to Bawal man folding diri, table. good. Bawal di ay. Oh. Wow. Kato dito dapita okay ra. Pwede ra. Di ba? Nakuha sa kuan nga nangog mo. Oh. Di ba inang bitaw tika nindot ang beach sa San Ren? Nindot, mao man sad gyud lang giingon pero wala mo sagid ko kabaw pa. Tinumdum lang ito itong nangari lagi may pag high school. Nindot dito ito. See, white sand and blue waters. Maribago Blue Waters. So, asa na ta? Ngita og makanan. Yeah, we're gonna look for somewhere to eat. On the hunt for somewhere to eat. Pero digto dadi. Ah, Digto. Guys, we whipped out the umbrella already because it's so hot. Ganina sa bamboo forest dadi, diliin. lagi. Ganaan ka digto no? Tagal naglamok. Ari mo itom ka adto Mamutla. Mamutla danuguan duggo. Kawan, dali tayo ano? Laro kayo ka. Dali tayo na nataglay. Laro kayo, wag ganahin. Ay, kagaghan na sweet. Atik-atik ka. Good. Atik-atik na yun. Here's our food. So small. Pila dito di. 80. And ang I don't know. Isa nito ng day 230. Hi, so we just left ito to? Layahan? Lapyahan. Lapyahan sa San Remigio. Remigio. And we're going to Tabuela next. So that's the next municipality after San Rem. And where are we gonna go there today? Public market to shop. Kato nag-search ko sa TikTok or Google, wala ko'y nakita nga somewhere to go in Tabuelan besides Maravilla Beach. So I guess we're just gonna go sa ilang public market to Shop. look at sandals. Okay na.
or something we could buy from there. Yeah. Slippers. Or whatever. So, how many kilometers ba? 32! Oh my gosh. Are you ready? Ready na lang. Wish me luck. Bye. Napay. Napay pinach. Hello! So, we're here at Tabuelan Public Market. Gikapoy kong drive. Kapoy still. Sure eh. Oh. Gikapoy gid mo tiil day. Manual wea. Manual wea. Cool girl. We're just gonna stroll around and see what's up. What's up, madlang people. So yeah. Okay na ka? Wala ka nahadlok sa mga Ivan? Hadlo mo, paspas kayo. Naturas sa buko. Pila akong size ani. Sup da. Sa man ni? Kamay niyo, ma'am. 13. Chinilas 41 mangguro ka kana siguro kanang gray. Then out dito rin. What are we gonna do? We're gonna see something. Wala, ibot lagi ni mami. Lagi. Good. So, unsa na kanang English sa hayahay? Fresh. Wee. May pailahang river kay kuan. Clean. Unsaon ni mo na to? I-prank. Unsaon mo pag-prank? Iduot. But Fucking kabat. Morning's done, the day is one. Sun dancing and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours. Hello! We're back here at inside the car and it feels so good to be back sa passenger seat. Hashtag passenger princess forever. Kakapoy I was supposed to fix na to. I was supposed to be the one to drive to Tuburan 360 but when we check Google Maps sa kaunde ay siya so di pa kaya sa akong powers so si Habsa. Yeah, we're going to Tuburan 360 next. Pharmacy. So the road is really steep. Naagya po pasaka maski uli mo. Oh my gosh. Steep bag gihapon ng if going down. The road here is really challenging so may na lang I gave or I turn over the wheel to Hubs who is a pro driver. Ganda-gandahan na lang ang ambag natin. Nag-touch na lang ko. Huwag lang ta. Wala pang ganito nag-push mo ano. In 200 meters, your destination will be on the left. We're finally here. Ay, dili ra. Lakaw ra ta? Oh. Lakaw ra mi boss. We're just waiting for our car to cool off, no? Oh. So, musta man ang driving experience? Mura man TCH ra po doy. Wala lagi ka TCH, pero nagtuguran. Tuburan 360. But look at that view. Unsa to dadi? Puro lagi siya dan. lagi. Awas dito. Dito. Wata nanguhag payong. Mura siya kauwan no? Kuha ko payong ha. Nade. Grabe ato eh. No? Oo. Wow, ito. Ga-expect man noon ko pero grabe. Unexpected gyapon na. Well, nagpasak na ta ba? Ay, nagsuod na ta ba? Wala pa manggay. Pa manggay ka ng tungas. Da.
Mami, or na chocolate na pa. Him and my Amazing. So, we ordered the Spanish latte because wala na yung caramel mac and what's nila din? Something cheesecake. What kind of cheesecake? Cheesing cheesecake. Kailangan ng voucher para sa mga ito. Kung ano mo. Lamig na din. I love you, Tao. Asa po? Ay, kasi pwede pa. Ipa-refund lang natin. Daddy. Convenides. So, we weren't able to use our vouchers sa Gonna buy cafe squash. because we forgot. So, we're just gonna buy squash. Kuan, mugo-mugo. Flavored beer. Charot. Sa man, ice cream. Sa mong ganahan. Hello! So, we left Tuburan 360 na and Ano mo ta? I don't know. So, actually, another road trip, but we're not sure if we're gonna find some place to stay for the night or if we can go home na. It really depends siguro sa travel time. So, yeah. So, finally, an update. So, we found a place to stay here in Balamban. And it's called Echo Stay Apartment. And it's actually really nice. We're shocked since it's only 1,200 pesos per night. And with free breakfast for 2. And then, yeah, it's like a 1-bedroom condo unit type. So, I'm gonna do a room tour. So, this is the entrance. This is the room. And then, here, yeah, the dining area. There's a TV, a ref, mini ref, and then sink with free heater. And utensils, and then CR, which is spacious and clean. Turn on daw. Kasi lights. Yeah. Hi. For the room. Ta-da! Wow. It's cute. Yeah. Yeah. So, what's your rating? 10 out of 10. So nice. So happy to stumble upon this room. So, and this is the menu, and this is the free breakfast menu. So we chose corn silog and spam silog. So hopefully, it's gonna be good. And we asked it to be served tomorrow at 7 a.m. So yay! Rest time. Rest. Bye. See you tomorrow.